12 lesson 7 chemical kinetics lesson la ulla starting topics like rate law, rate constant and order. Idu consider about general reaction edutana. If let a reaction be A gives product B. Okay. If a reaction is proceeding as A to B, then அப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா A வந்து reactant, B நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட். ஓகேயா, ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஏ இருக்கும். ஏங்கிற ரியாக்டன்ட் பின்னு ப்ராடக்டாக சேஞ்ச் ஆகும். அந்த டைமில் இங்கே என்னென்னா ஏ டிக்ரீசஸ், பி இன்க்ரீசஸ். அதாவது ரியாக்டன்ட் டிக்ரீசஸ், ப்ராடக்ட் இன்க்ரீசஸ். இந்த ரியாக்டன்ட் டிக்ரீசஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, இதுக்கு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எழுதும்போது ரேட் ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு decrease in concentration of A with respect to time. Decrease in concentration of A with respect to time. ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷன் ஏன் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னா ஏ வந்து எதில் கம்மியாகுது நம்ம அப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா டைம் எவ்வளோ டைமில் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். அப்போ ரேட் ஆஃப் ரியாக்டன் எழுதுனா நம்ம எது டிக்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டைமில் இது டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த ப்ராடக்ட் பி நமக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஏ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பி நமக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் decrease in concentration of B with respect to time. ஓகேயா, இதுதான் நமக்கு ரேட். இது ரேட் ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் சொல்லலாம். அப்போ ரேட் ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் நீங்கள் எழுதுனா எந்த ரியாக்ஷனுக்கு ரேட் எழுதினாலும் அது எதை கம்பேர் பண்ணணும்னா ரியாக்டண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும், ப்ராடக்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது. அப்போ ரியாக்டன்ட் எப்போவுமே நமக்கு எப்படி தான் இருக்குன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். ரியாக்டன்ட் டிக்ரீஸ் ஆனால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ டிக்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ லைக்வைஸ் பி நமக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்கணும், பி இஸ் அ ப்ராடக்ட். ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ increase in product with respect to time. Okay, so this is a general reaction. இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம என்னன்னா ரேட் ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் எழுதணும். ரேட் ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் எழுதுனா எதை கன்சிடர் பண்ணணும், போத் ரியாக்டண்ட்டையும் கன்சிடர் பண்ணணும், ப்ராடக்ட்டையும் கன்சிடர் பண்ணும்போது. ஸோ ரியாக்டண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு ரேட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், therefore rate is equal to rate of a reaction is equal to டிக்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ரியாக்ஷனில் நமக்கு என்ன இல்லை, ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ரியாக்ஷனில் நமக்கு இதில் ஃப்ரெண்டில் எந்த நம்பர்ஸுமே இல்லை. ஸோ இது எம்டியாக இருக்குது. ஸோ தேட் இஸ் 1. ஸோ நமக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது. வென் வி கம்பேரிங் திஸ், இந்த ரியாக்ஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ பிங்கிற ரியாக்டனுக்கு முன்னாடி சம்திங் ஏதோ ஒரு வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் நமக்கு என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் ரியாக்ஷன்ஸ். இந்த ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் ரியாக்ஷனுக்கு ரேட் எப்படி எடுத்தணும், அப்போ சம்திங் இது இந்த எக்ஸ் ஒய் பதிலாக ஏதாவது நம்பர்ஸ் கூட இருக்கலாம். இது நம்ம எப்படி ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் இந்த ரியாக்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும், டிவைடில் பண்ணணும். ஸோ 1/x. ஸோ நார்மல் டிக்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இதுக்கும். அப்போ இதுவும் நமக்கு என்னது ரியாக்டன், பி இஸ் ஆல்சோ எ ரியாக்டன். ஸோ டிக்ரீஸ் இன் டிக்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி with respect to dt which is also equal to இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இப்போ ப்ராடக்ட் என்னது நமக்கு ஆல்வேஸ் இன்க்ரீசஸ். ஸோ ப்ளஸ் 1/L in decrease in concentration of C with respect to dt which is also positive because it increases 1/m with decrease in concentration of D by with respect to dt. Now let us consider this reaction 2NO plus O2 gives 2NO2. So let us write the rate reaction for this. Therefore rate is equal to, this is a stoichiometric reaction, as here nothing. Okay, here 2. Okay, now these two are reactant for us. So reactant always decreases. So minus 1/2 degrees in concentration of reactant with respect to time which is also equal to no problem. So minus degrees in concentration of oxygen with respect to dt which is also equal to, now this is a product time, so positive, that means which increases, this increases. So stoichiometry 1/2 degrees in concentration of NO2 with respect to dt. This is how you write rate of a reaction. Let's consider a reaction XA plus YB gives a product. Rate of a reaction depends only on the reactants. So rate is equal to K into concentration of A power what is in front X and concentration of B to the power Y. This is the rate law. This is rate law for this. Okay, that means rate law is defined as directly proportional to the concentration of reactants
to the raised to the power something, anything is the power that means this is. So rate law is defined as directly proportional to the concentration of the reactants. Yes, only reactants. Okay, now normally if while we writing the rate reactions, we can consider both reactant and product. So that means degrees in reaction, degrees in concentration of with respect to time and increasing in the other. So this is our rate of reaction. Now when we writing the rate law, rate is directly proportional to concentration of the reactants, because rate only determined by the reactants and not the product. So what are removing the directly proportional to this symbol, we are adding a constant called k into concentration of reactants power the something value. So this k is called rate constant. So k is called rate constant. This is rate law. Okay, this k is called rate constant. Now for this reaction, yes, we already written a rate equation for this reaction. Rate is equal to degrees in concentration, because here number is so it's a decreasing, and this is also a decreasing, so in minus symbol, and this is our product, and this is increasing, so plus 1 by 2 and square. So this is the rate of the reaction by considering both reactant and product. So now let rate law for this reaction. Now rate law is equal to rate, we know that rate is directly proportional to the concentration of the reactant only. So reactant is a reactant, this is product, so it's only depend upon reactants. So reactants, what are the reactants? Power NO, power 2 and oxygen. So this is the rate law for this reaction, because we are considering only reactants, no product, no, because rate depends only upon reactants. So rate constant means here when we are removing the directly proportional to and adding a constant k, and this is called rate constant, and this is called rate constant. And order of the reaction also simple thing, order here. Next, order of the reaction. Order of the reaction means sum of power of concentration of the reactants. For this reaction will be order is equal to x plus y. Okay, for then let us consider for order of the reaction. Order also depend upon the rate law. Rate law depend only for the reactants. Only rate of the reaction depends only on both reactant and product. So order of this reaction will be what, n power 2 and oxygen power 1, so 3. So order of the reaction will be 3. Order of the reaction depends upon sum of power of the reactants.